여러분 안녕하십니까? 예, 일본 동경 시부야에 있는 에비스 303 건물입니다. 일본의 그 세 번째 cpac입니다. j-cpac이라 해서 그 컨서버티브 폴리티컬 액션 컨퍼런스의 약자죠. 작년에 제가 여러분께 소개해드린 적이 있습니다만은 오늘 아침부터 지금 이 회장이 확 찼습니다. 그래서 자리도 못 찾아 왔다 갔다 하면서 3시부터는 곧 시작되겠습니다만은 미디어와 요즘 뭐 한국뿐만 아니라 세계적으로 변화합니다. 미디어와 학교로부터 자유주의를 지킬 수 있겠는가 이런 제목으로 이 연사가 나오고요. 또 토론도 있고 그 다음에 4시부터는 한국을 잃고 있다 이런 제목으로 또 한 번 더 세션이 있습니다. 그래서 지금 한국에서는 한국 보수연합회 KCU The Korean Conservative Union의 그 대표인 최임재 자유로 대표와 또 KCU USA 대표이신 남신우 대표님 그리고 탈북자 연합 대표이신 박상학님 그리고 KCU의 운영위원 여러분이 함께 와 계십니다. 바로 앞에 세션이 일본이 농업시장을 상실하고 왜 상실하고 있느냐 이런 제목으로 앞세션이 막 끝났습니다. 잠시 후에 미디어와 언론계와 학교로부터 우리의 자유를 지킬 수 있겠는가 이런 제목의 세션이 진행됩니다. ありがとうございました。以上をもちまして農業対決日本のマーケットは未だ閉鎖的なのかを終了とさせていただきます。この後は午後3時5分よりセッション4メディアアカデミズム論自由社会を守れるかを開催いたします。お時間までにお集まりいただきますようご案内申し上げます。午後3時5分です。そしてたびたび失礼いたします。同時通訳機は大変ご手数ではございますが、当会場を出られる際に毎回必ず返却をお願いいたします。出口におります回収スタッフにお渡しください。そして3階では物販コーナーを設けております。ご興味ある方、ぜひお立ち寄りください。なお、サイン入場時にはその都度セキュリティチェックを行わせていただきます。あらかじめご了承ください。また、受付にてお渡しいたしましたアンケートへの書き込みにご協力をお願いします。受けの回収は2階受付と3階 JCU 物販コーナーにて行っております。筆記用具は2階受付、3階休憩コーナー、j-cpac 物販コーナーにご用意しております。どうぞご利用くださいませ。それでは午後3時5分再開でございます。時間までにお戻りください。そうですね、最後ですね。はい。
Chairman Jay, who was going to take my book, Trump's America, he was going to translate it into Japanese. I was thrilled, because I know that the Japanese Conservative Union is doing a very important job of bringing sound conservative principles and talking about how to look at our countries, the challenges of the future, the challenges of the rise of China, the challenges of North Korea, the challenges of economic growth, the challenges of aging society. In many ways, we're on a similar journey, and we're trying to solve problems that really, for the future of our children and our grandchildren, for the future of our country. It's very important that we solve it. What j-cpac is doing with the Japanese Conservative Union is he developing rich new ideas, which frankly, we in the U.S. are already learning from. We're learning ideas from Japan, learning the American Conservative Union. And we know that the Japanese j-cpac is going to be as vital and as exciting as the American j-cpac is becoming. We defend our freedom not for ourselves, but for giving this country. What makes America great? Our freedom. Without freedom, none of it is possible. And that comes from the big guy, not the government. America is the place where no matter who you are, no matter where you come from, we have that opportunity for a better life. What makes America great is hard work. What makes America great is freedom, liberty. National Rifle Association of America, only civil rights organization in the country, is what makes America safe. I think what makes you got two political parties, one believes in liberty, the Republican Party, one believes in justice, the Democratic Party. When we work together, we get liberty and justice for all. I think the president's doing outstanding, and I'll tell you why, because he loves America. He's shaking things up in the American people.ご来場の皆様にご案内申し上げます。本日、会場内は前方のホールドパス特別座席を除き、お座席はすべて自由席となっております。満席を予定いたしておりますので、前方よりお詰め合わせの上、お手荷物でのお座席の占有はご遠慮いただきますようお願いいたします。なお、会場内でのご飲食はご遠慮いただいております。
있어서 앞에 ご飲食 가지를 は 못하고 지금. ロビー内の休憩スペースをご利用ください。また会場内は禁煙となっております。携帯電話はマナーモードへの切り替え、もしくは電源をお切りいただきますようお願いいたします。ここで物販コーナーのご案内をいたします。3階ロビーにて物販コーナーを多数ご用意いたしております。休憩時間をご利用いただき、この機会にぜひお立ち寄りください。あそこ何回も倒されそうになってました。っていうか、なんかモニターあれ落とされまして、通行に今帰るときみんなわーっと来るからどうしても引っ掛けちゃう。途中なんか一回なんか落とされてまして、なんか外れました。またでもなんか戻してはいったんですけど、抜けちゃったもん。抜けちゃった。ここにもう一台予備で移してみます。確かに食べてるものだいぶ違うんだろうなっていうのはよくわかりますね。なんか早く食べるからそれだけには早くするんですよ。네, 잠시 후에 학계와 미디어에서 아마 작용화된 학교와 미디어로부터 자유주의를 지킬 수 있을까라는 발제로 토론이 있겠습니다. 이런 논경 시부야구 에비스 303 회장입니다. 일본 보수연합 자파니스 컨서버티브 유니언에서 주최하는 보수정치 행동 회장입니다. j-cpac. 아침부터 와갖고 사람이 안 빕니다. 저 사각지대 스피커 옆에만 보이는 저기 조금 짜리일 거예요. 점심시간도 뭐 한 30분밖에 없는데 그냥 도시락 먹어가면서 이 자리에서 해요. 점심 먹고 좀
있지 않을까 생각했는데 전혀 아니었어요. 이어서 4시부터 4시 반까지는 키노트 스피치로서 한국의 그 탈북자 연합의 대표이신 박상학 대표와 그 다음에 히데토시 이시라는 자유미디어 아시아 연맹의 부회장의 그 키노트 스피치가 있고 4시 반부터 1시간 동안 Losing South Korea, 남한을 잃고 있다. 한국을 지금 잃어버리고 있다. 라는 그 제목으로 여기 너무나 잘 아시는 고든첸 그리고 카스에이 히라사와 일본의 고원이네요. 그 다음에 요시카와 역시 일본의 국회의원 그 다음에 한국보수연합의 이채인대 대표 그 다음에 박수와 카토 전 산케이 손지부장이의 이 패널로 참석하는 남한 한국을 지금 자유대한민국을 잃어버릴 위기에 처했다. 이런 제목으로 1시간 동안 토론이 있겠습니다. 지금 3시부터는 한 2, 3분 뒤에 3시 5분부터 앞 세션이 조금 시간이 걸렸기 때문에 3시 5분부터 우리는 자유사회를, 자유진영을 보호할 수 있겠는가? 미디어와 학계로부터 이런 주제로 토론이 있습니다. 지금 미디어와 학계가 심각하게 왼쪽으로 가 있다는 것은 그렇게 됐습니다.これよりセッション4です。メディアアカデミズム論、自由社会を守れるかを開始いたします。まずは2人の指揮者によるキーノートスピーチを行います。まずお一人目です。FOX ニュースレポーターのサラ・カーター様です。サラ・カーター様はアメリカ最大級のニュース専門放送局である FOX TV のニュースキャスターを務められております。
アメリカ保守派の中で最も有名なコメンテーターとしてご活躍中です。その他にもワシントン・タイムズやワシントン・エグザミナー、CNN、BBC インターナショナルにもご出演なさっています。それではサラ・カーター様、よろしくお願いいたします。I did that on purpose. Hello, and thank you so much, j-cpac, for having me here, and to all conservatives here in Japan, thank you so much for making me a part of such a great and wonderful experience. Your hospitality and your kindness are overwhelming, even those who are not conservative. So thank you very much. I'm so grateful to have this opportunity to be here in Japan. I've traveled a lot of the world, and I believe the most important thing we can do is to communicate with one another and to find common ground. That means those ideas that we all cherish as human beings. Most essential ideas are that of freedom and liberty. No matter where you are in the world and no matter where you come from, those ideals resonate. I'm going to tell you a little bit about myself because so many people think that all I do is Fox News. Not true. I'm on Fox a lot right now. Of course, my coverage with the Russia investigation, the FBI's handling of the investigation into President Trump, the now debunked Russia conspiracy. But before that, I spent the majority of my career in print journalism, and I traveled throughout most of the world, particularly in areas involved in war coverage. So the majority of my career was in South Asia, where I covered the US war in Afghanistan, and I spent the majority of my career in Afghanistan and Pakistan along that border. Prior to that, I covered the drug cartels in Mexico, along the United States, near roughly 2,000-mile border with Mexico, and would spend quite a bit of time in Mexico covering the drug cartels, as well as the gang issues that were in Los Angeles. After that, I spent a lot of time covering the war in Iraq. I covered Islamic State and ISIS on Sinjar. I was able to go there before Islamic State was pushed out. And I had that opportunity. I grew up in the Middle East, so I was very familiar with the region. It felt like it was a part of my life. And I wanted to do something more. I wanted to give back, especially after September 11th. The reason I'm telling you this is because I believe in order for us as journalists to bring a story, if I'm going to bring a story to you, it needs to be truthful. It needs to be what I've seen with my own eyes, the words of the people that I'm interviewing on the ground and on the beat. And then I can give that story to the public, and then the public can make an informed decision based on the truth that I saw at that moment. I believe that is essential. I don't think there's any other way to cover a story. I have so much faith and optimism. I know there's been a lot of sensitivities. Of course, the president throws out fake news here and there. We hear it often, and it can seem very disheartening. I don't believe that. I believe that the medium is suffering right now, and I think a lot of that had to do essentially with internal prejudices that people had towards President Trump. And certainly he has his enemies in Washington. We've seen that. But I believe overall, journalism is essential for freedom and liberty. And without a free press,
we would have nothing. We would have no democracy. That's why we're here today. I'm optimistic because I believe we live in incredible times. Incredible. And by the way, the New York Times and the Washington Post and all of the mainstream media outlets have some truly incredible journalists. Incredible. I've worked with Mark. I've seen Mark Mazzetti out in the field. He's with the New York Times. I've seen others. I know David Ignatius. I run into him all the time. I think these are incredible people. What I've seen over the last 3 years feels like an aberration to me. And I hope I'm right. My job was not to protect President Trump. My job was not to protect Hillary Clinton. My job was just to tell the truth. And I would ask, oh my gosh, if President Trump is conspiring with Russia and his campaign is conspiring with Russia, this is incredible. This is the Manchurian candidate. Where's the evidence? Show me a document. Nobody could show anybody a document or positive proof. They had a lot of feelings about President Trump, but that doesn't make it fact. They did have a lot of documentation, however, after we started investigating as to what the others were doing. Bias within the Bureau and the FBI, extraordinary bias within the Bureau and the FBI. Constant tweeting about the president as well from people like CIA Director John Brennan, James Comey, the former director of the FBI, Andrew McCabe, leaks and admissions of leaks to call a special counsel to investigate the president and put the country through 2.5 years of basically hell. And the administration to find out what? That there was absolutely no conspiracy. There just wasn't. There weren't any facts to support that, but they can't move on. And this is the problem, they can't move on. Now go after him because he's a racist. Now we're gonna go after him is because I would go to a country and even covering the war, I wouldn't go there with a presupposition like, I'm gonna cover the war and really hammer Hamid Karzai, because I think he's a horrible president of Afghanistan. No, nobody ever said that to me. Go to Afghanistan and cover the war. What do I see? What am I smelling? Who is dying? What are the soldiers doing out in the field? Can I go out with the tribes? Can I meet people on the road? What are you worried about? Is the Taliban in your village? How much control does the Taliban have over this area? I never went into even the war zone with an idea of what I would write about. Only just knew the area, studied it, read about it. Maybe I said I'll cover drugs and opioid. But I let the story come to me. And this is what journalists have forgotten. But I'm going to tell you this, I'm optimistic because we live in a world with technology now where I can communicate with my colleagues, with my brothers and sisters across the globe, with my friend Islamuddin Sajid in Pakistan, and find out what's happening in the Federal Administrative Tribal Belt. And if he can't write a story, guess what? Because his life is threatened, he can give that story to me. And I can go there and investigate it. I can communicate with my colleagues in Syria, with my colleagues in Japan, with my colleagues in China, with people all over the world. We have an opportunity now that we have never had in the past. We have an opportunity to stand up for liberty and freedom, for the truth, as one people, right? The United States is based on ideals. It's unique, yes. We're all unique. Japan is unique. But we all stand for the simple things, for liberty and freedom, right? So we can utilize the tools today. I wanted to come out here and I was gonna give you guys a whole big thing about how
hard it's been over the last few years. You know, as a journalist, we get ostracized sometimes when we go against the group. And believe me, for the last 2.5 years, I've gone against the group. But I didn't want to come here with a negative message. I wanted to come here with a message of hope. Because it's going to be up to us, you and I, to hold our governments accountable and not let them take away these tools from the people. This is the warning that I give you. Twitter, social media platforms like Google, our ability to share information with one another is so precious that we have to support each other, and we have to find ways to keep those tools in the possession of the people and not let them be taken away from us, especially in such a global world. Today we see our brothers and sisters in Hong Kong standing up to China. We would have never been able to see this before if the Chinese government would keep this from us, keep the tools from reaching out to the rest of the world. We see our brothers and sisters today in Iran standing up for freedom. Women walking without hijab and in red. You know what? I don't believe what my government's doing to me anymore. And I am not going to stand up for this. I'm going to put my life on the line. We see this all over the world. Why? Because now we have the tools, the essential tools that we need to communicate with one another. I'm going to wrap this up. I've got only a minute left here. By saying, we live in remarkable times. You and I have the ability to communicate like we never have before. It's not just about fake news. It's about us standing above, telling the truth, being honorable, sharing that information with one another, and finding a way to communicate with one another so that we actually can make a difference in this world. I'm not going to stop reporting. I'm not going to let anyone scare me, and I know that colleagues in places that are in imminent danger are willing to sacrifice their lives to get the truth out. All I ask is that you and everyone you know, please spread the message, support independent journalists, support people that are telling the truth, hold our governments accountable, and please, please, please never be afraid to speak your mind and get the truth out. This is so essential for all of us and so essential for liberty and freedom. Thank you very much. ありがとうございました。続きまして、文芸評論家、小川栄太郎様です。小川栄太郎様は1967年生まれ、埼玉大学大学院修了後、文芸評論家として近代日本文学、19世紀ドイツ音楽の研究を専門になさっています。また、小川様は一般社団法人日本平和学研究理事長を務められ、執筆された論文は第18回正論新風賞を受賞しています。また j-cpac2019 にはエグゼクティブプロデューサーとしてご協力をいただいております。それでは小川様、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。ご紹介に預かりました小川栄太郎です。メディアとアカデミズム、いずれもですね、現代日本、そしておそらく世界のこのリベラル、これが何か根底から大きく壊れ続けているんじゃないかという感情を私は持っています。ファクトというものに対する責任を全く負わない、開き直りのプロパガンダが非常に横行している。今日もロシアゲートの話がいろいろ出ましたけど、日本でも森かけゲートというのがありました。朝日新聞が、世界に最も名前を知られた日本のメディア、そして戦後の日本の知の権威だったメディアがですね、シャンをかけてありもしなかった安倍晋三疑惑、さらには奥さんの安倍昭恵疑惑までですね、
つい最近までまだ安倍昭恵さんの疑惑は晴れてないと彼らは社説でこの8月にまだ書いてるんですよ。すごい度胸だ。2年越しで騒ぎ続けて、なんと 60% あった安倍内閣の支持率を30に下げた。途方もないことです。2年半経っても金銭のやり取りゼロ。これはね、世界中で安倍疑惑が日本でこれだけ騒ぐから世界のメディアもこれ乗っかって騒ぐわけでしょ。そう例えばその合法じゃ非合法じゃないすごい金を安倍さんがもらってるというような理解は世界中の常識は普通そうするわけですよ。一銭ももらってない。非合法か合法か以前にそもそも金のやり取り自体がゼロ、不正の証拠もゼロ、証言もゼロ、要するにファクトは一つもいいですか、全く一つもファクトがない。公正であろうとする努力、事実や論理を積み上げて読者や社会を説得しようとする努力を全くしない。その努力を放棄して逆に嘘っぱちの見出しを並べ続けて世の中をリードしていこうとする。で、私はこの問題に対してファクトで挑戦をしました。今日後ろで販売しておりますので、宣伝のように聞こえると思うんですが、宣伝なんです。左端ですから、左端ね、場所。で、この森友家計事件というこのですね、徹底検証森友家計事件、朝日新聞による戦後最大級の報道犯罪という本を書いて、これは私徹底した取材とですね、それから新聞の紙面を研究した。つまり森友事件って本当は何が起こってたのか、これ議事録見れば分かるんですよ。たくさん議事録あるんです。報道全然されてないけど、大阪府の府議会もそうだし、あるいは、教育審議会もある。これ全部議事録があるんです。あるいは財産の処理に関しては近畿財務局の全部議事録が報道されてないけど、普通議事録から報道するでしょ、疑惑があったら。議事録、誰も皆さん読んだことないと思いますよ。この本でしか出てこないの、基本的に。この議事録をきちっと見ると、何の不正もない、あるいは別の意味での何かの問題はある。で、このことを私が朝日新聞の報道とファクトを付き合わせた本を出した。それは何が起こったのか。朝日新聞は私を名誉毀損で訴えたわけですね。5000万円ですよ。5000万円の名誉毀損訴訟を日本で最も有力なメディアが一個人をそういう形で訴えた。私の本がそんなにデタラメだったら、名誉毀損を回復する一番簡単な方法が朝日新聞にはあります。紙面でこの本がどんな嘘かを証明したら1週間で名誉回復できるでしょ。この本のことを隠して、裁判で私の存在を隠して、そして今でも嘘っぱちな報道を続けている。これさすがにリベラルメディアというものがですね、自分の紙面で間違ったと称する本を自分の紙面で批判しないで裁判に訴えて黙らせるというのは、もはや自由社会の根本が崩れているということではないでしょうか。これ大変残念なことです。日本の社会というのはですね、実は昭和まで非常に長い文芸と学問の大国だった。アメリカから帰化して今年亡くなったドナルド・キーンさんはオックスフォードの百科事典で日本文学の項目を執筆されていますけれども、彼は言ってます。一国文学史として世界最高峰の一つだと日本文学は。私もそう思います。1000年間、平成は例外ですが残念ながら昭和まで非常に高い水準の美と真理の追求が日本では起こっていた。それが今何か大きく中心が壊れ始めている。でも実はこれはですね、先ほどのアメリカでも同じ現象が、そしてヨーロッパでも非常にこの保守思想の弾圧と言っていいような状況が起こっている。冷戦後の自由社会、特にこの15年ぐらいどんどん加速している。さて、私たちはどうしたらいいのか、それについてですね、この短い時間で論じきれませんけれども、少し根本的なことを今日は指摘しておきたいと思います。古代ギリシャの哲学者アリストテレスがその政治学でデモクラシーにおいてはですね、こうなると言って、万事を決定する支配力は一般民衆にあるが、その一般民衆の意見を決定する力はデマゴーグの手中にあると言っている。要するにデモクラシーというのは、実は民意を受けた政権そのものに
も民意をコントロールする存在こそが真の権力を奪ってしまうということを古代ギリシャでアリストテレスはすでに見抜いていた。正当な代表者が力を持てずデマゴーグに非常に支配されやすい。では現代日本のデマゴーグは誰か。言うまでもなくマスコミがそうなっている。近代思想がですね、どこか近代の政治思想というのはヨーロッパでもアメリカでも日本でもこの実はマスコミメディアを国家権力のパワーの構造の中に含まなかった。皆さんご存知のように三権分立というと司法強制立法になりますよね。ところが言論というのは、明確な権力としては規定されないけれどもものすごく大きな政治社会に対するパワーです。これをどう抑制するのかが実はデモクラシーの我々のデモクラシーの論理の中に政治研究の中に全くないんですよ。何百年の間。それは抑制されない権力は腐敗する。まさに最初に手を挙げたようにファクトを全く重視せずに巨大な虚偽の宣伝をし続けて安倍疑惑という、ファンタジーを作り上げてしまった朝日新聞のようなものはもうそのなんていうかなマスコミという言葉でより腐敗権力そのものと言わざるを得ない。で彼らは批判されると言論の自由が攻撃されたと叫びます。しかし言論の自由というのはファクトもロジックもないけど自分の使命を好きなだけプロパガンダに使う自由ではないでしょう。この法律で決められてないけども道徳的なには必ずあるべき境界線を残念ながら日本の主流メディアはもう自分で引けなくなってしまっているんです。そして実はこれ根深い問題なんですね。というのは近代政治においてこうしたプロパガンダ政治目的のためにはマイクを独占して嘘を重ねるというやり口は実はいつから始まったと思いますか。フランス革命で始まる、保守思想の父と言われているエドマンド・バークはそのことをフランス革命の政策という本の中で報告をして痛烈に批判をしています。ちなみにバークはアメリカ革命についてはむしろイギリスの保守派を批判して支援をしました。そしてその後マルクス・レーニン主義がご存知のように虚偽と暴力を最大限利用して権力を独占するということを正当化したわけですね。つまりここにおいてはプロレタリアートが権力を取ること自体が絶対の善なのだからその手段として嘘や暴力は容認されるという考え方です。で私たちはこのフランス革命マルクス・レーニン革命によって嘘や暴力というものがですね正当化されてしまうそのような思考停止の人権自由平等解放という価値観を、根深く信じ込み宣伝をする知識人だそういう人たちのいわば、嘘でもいいから自由や平等を叫ぶという一種の新しい宗教に完全に染め上げられた世界に住んでいると私は思っている。そのことに対する、異議申し立てというのはゲーテ、ハミルトン、バーク、ニーチェ、オルテガ・エリオットなど非常に多くの、思想家たちから、今日至るまで指摘されているけれども実は残念なことに、構造的に取られてしまう。日本の場合には、マスコミそれを支える、東京大学を中心とした、アカデミズム、そしてマスコミの場合も、ラジオ、新聞、テレビ、BS、そして出版社、言ってみると、この全てをですね、同時に取られてしまっているという状況があります。つまり、ここには、権力の分散構造というものが残念ながらないんですよ。これ世界でも例がないんです。つまり、日本とアメリカというのは同じような現象が起こって見えてますね。しかし、アメリカでさっきのカーターさんは FOX テレビ、これは視聴者数から言っても非常に膨大な視聴者数を持っているわけですね。でも日本でこのようなことを主張する、メディアというものは、ネットテレビ、視聴者数が20万がせいぜい、あるいは50万がせいぜいというような番組いくつかと、産経新聞1社だけ。つまりほとんどがしかもその主流メディアの中に、日
日本のエリートたち、いわゆる高学歴の有名大学の卒業生たちが次から次へ送り込まれている。そしてその人たちも同じ思想を、ずっと宣布されて、今日に至っているわけです。このような状況が、構造化しているということをどのように打破するのか。午前中のセッションで、すみません、午後最初のセッションですね、憲法9条というのは GHQ が作ったものだけれども、当然ながらこれ60年以上使っているのは日本人。私たちが自分たちで自発的にこれをどういうふうに変えていくのか。メディアも同じです。よその国の在り方と日本が一部似ている、あるいは非常に似た構造を持っていても、日本の場合にはあまりにも堅固な独占が進んでいすぎるんですよ。そしてこの独占状況を容認しているのは私たち一人一人だ。この問題を解決しない限り、私たちいつも例えば政権を取っている安倍総理でさえ、安倍政権でさえ戦い方はゲリラ戦ですね。政権取ってるだったらもっと大胆にさまざまな施策ができるようですけれども、到底それができない状況が続いています。例えば憲法改正一つにしても、発言を一つ間違えれば当確運動につながる。実に妙な話だと思いませんか。要するにデマゴーグによる支配がおそらくここまで完璧で独占化している社会は、現代の日本以外の自由主義圏ではさすがにないと思います。この深刻さを、私たちは共有しなければいけない。そのように考えています。ご清聴ありがとうございます。小川さん、ありがとうございました。これよりパネルディスカッションです。小川栄太郎様、ジャーナリスト山口紀之様、サラ・カーター様、マット・シュラップ ACU 議長にご登壇いただきます。モデレーターは雑誌正論調査室長有本隆様にお願いいたします。それではご登壇いただきましょう。皆さんどうぞ。皆様よろしくお願いします。司会者の権限でちょっと一瞬小川先生に、今月号の正論でですね、愛知のですね不自由展というとんでもない展覧会のことについて書いていただいたので後ろで売っておりますので、すみません。それではですね、先ほどサラさんと小川先生にお話をお伺いしたのでですね、マットの議長へのことをお願いしたいと思います。Yeah, of course. Thank you very much. I just want to react a little bit to what I just heard, if that's okay. The first thing is it's very confusing for all of us to understand how the voices in most mainstream media outlets are so politically adversarial. Because if you think about it, many of us went to college, we got degrees. One of the many degrees you can get is in media and in journalism. And why is it so many of them seem to have politics that run contrary to us? And I was thinking about all the changes in higher ed and this kind of devilish combination. What's happening at the universities? A lot of good conservative things, right? No. What's happening in these media outlets? It's the same dynamic. Right, so the same kind of treachery you see in higher education in America, specifically in journalism departments, right, Sarah? And the types of things that they're taught in the profession of journalism generally, it's the same dynamic. And what is that dynamic? It's just it is a radicalized view. In America, it's a radicalized view of where America should be, and if America is either a good country or a bad country. A lot of them believe that we're seeing that America is a negative, racist type of country. And I will reiterate what Sarah said in her remarks and what we were talking about backstage. There is a great openness to this concept of fake news
and to the idea that journalists are not seen as credible sources at all times to figure out what the facts are. And so that means that, at least in America, I think what I'm hearing is it's happening here in Japan as well. Americans are trying to search for independent places to find the truth, because most American voters want to know what's right. They want to know what's wrong. They're trying to figure out where that truth is. And so, yes, I'm very worried about the status of mainstream media and their political bias and everything else. But at the same time, I think you all have figured it out. I think a lot of Americans have figured it out as well. So this is a great moment to figure out where those credible voices are. And we're proud of that. One of those places that people are going to get their facts is American Conservative Union and these j-cpac events that are happening around the world. ありがとうございます。続いて山口さん、よろしくお願いします。サラさん、それから小川さんおっしゃっていたことはですね、例えば森友学園問題とかアメリカ流ロシア言語というのが、事実無根になるのに長くニュースとして、伝えられ続けたということについて、事実でない、あるいは根拠がないことが伝えられたもう一つの問題点というのは、伝えなきゃいけないニュースが伝えられないということにあると思うんですね。それで例えば日本の1時間のニュース番組、テレビニュース番組というのは、実質世界のニュースを伝えるときには、だいたい23分とか26分とか、そのぐらいの時間しかいわゆる全国ニュースっていう枠がないんですね。それで例えば森友家計問題を扱うと、それを10分15分やったら残りはもう10分しかない。本当に大切なことが伝わらないということが続きました。そして森友家計問題が始まった頃は、実は2017年2月頃からなんですが、これ北朝鮮がミサイルを撃ち込んだんです。北朝鮮のミサイルのどういうものがどうやって飛ばされたのかというニュースは森友家計問題にかき消されてしまって、皆様のところに十分な量届かなかったと私はそういう印象を持っています。ちょっと写真を出していただこうと思ってるんですが、これがですね、ついこの間ですね、8月17日に北朝鮮が8月16日撃ったミサイルとして8月17日に発表したものです。で、次の写真に行ってください。これはアメリカのj-cpacという、短距離弾道ミサイルです。前の写真と比べてみてください。極めてよく似ている。ミサイルの形はほとんど同じ、大きさも同じ。それから重要なのは、これはキャニスターと言いますけれども、ロケット、ミサイルを打ち出している箱がありますね。これ左右に分かれていて、右からだけ出ている。このスタイルも全く同じなんです。で、皆さんこの事実知っていましたか？8月10日と8月17日に北朝鮮が発表した写真はアメリカ製のミサイルである可能性が極めて高いんです。ところがサラさんもマットも小川さんも僕がこの話をするまで知りませんでした。ところがですね、北朝鮮がアメリカ製の非常に優れたミサイルを持ったということは2つの非常に大きな問題が潜んでいます。一つは韓国にいる在韓米軍のアメリカ人がアメリカ製のミサイルで殺される可能性があるということなんですね。アメリカ製のミサイルがアメリカ人を殺すということは許されませんね、アメリカ人にとっても。それからもう一つ、アメリカ製のミサイルがどうやって北に渡ったのか。ミサイルそのものが行くのであれば、ステルス戦闘機とかイージスシステムとか、日本を守っている SF3 とか PAC3 とかのミサイルディフェンスのシステムも北に流れないとは言い切れない。そうするとフェイクニュースの嵐、海の中でこんな大事なことが皆さんも知らなかったと。そうすると、例えば先ほど小川さんが言った森友家計問題、アメリカでいうロシアゲート、これをいわゆる
大きな声で言っている人たちのもう一つの目的は大事なニュースを伝えないというところにあるかもしれない。こういう側面についても私たちはサラさんがさっき言ったように事実を見つめて本当の声を集めてインターネットを使って事実を掘り下げていく、事実を隠そうとする勢力から私たちが声を上げていく。今回この2人と話ができて同じ問題意識を持っていたということがスタートになるんじゃないかなと私は期待しています。私も新聞記者30年ぐらいやってて、非常にですね、メディアの今の現状というのはですね、辛いものがあるんですけど、逆にですね、今までにはなかったチャンス、ですね、皆様にお知らせできなかったことがですね、お知らせできるようなチャンスが、生まれてきたんではないかと思います。サラさん、日本では FOX ニュースを見ることができません。これがいかにですね、皆さんは真実が日本に伝わっていないかということをですね、今アメリカの現状、メディアの現状、先ほど言われましたけど、もうちょっとですね、他のメディアとメインストリームメディアとの戦いをですね、話していただけますか。So first, I was shocked to know that there is no Fox News here because someone actually recognized me outside. And I told them, I don't know how, maybe you came to America, you saw me there. No, they can watch it live stream. Live stream on the internet. The tools that we would like the world to have, just YouTube and whatever else. I think it's shocking to me actually because, you know, in the United States, everybody and across the globe, you would think that especially in free nations like Japan, that there should be the choice. I mean, the choice whether to watch CNN, which has less than 1 million viewers in the United States, or Fox News or the Sarah doesn't think that CNN is going to hear her say this. They're going to hear You're going to hear me say this. I know. I'm teasing. Look, I have friends at CNN, believe it or not. So I think it's important for people to have options. I would not like to see CNN pulled off the networks here, just like I would not like to see, and I don't like to see that Fox News is not, you know, there's not an option for people to purchase that on their cable. So I think it is vitally important for people to make their own choices. And this is the problem, and this was the problem in the United States even during the election. There were those, Matt and I know, I mean, I talk to journalists in Washington, D.C. all the time. From 2015 to 2016, there would be so many people that I actually love and respect. I remember one journalist in particular, a columnist, said to me, "Oh, I just can't believe that Trump could even win this election. He's an imbecile. I'm going to write a column about anybody who votes for Trump is an imbecile." And I said, well, you write that column, and a lot of people are going to vote for Trump. Because they're getting sick and tired of people telling them what to do and how to vote and how to think. Just like in Japan, you don't want to be told what you want to watch or how you should watch it or who you should talk to. Options are there for a reason, and you know, that's why I talked a little bit about essential liberties and freedoms. We all have those choices. I'm grateful CNN is here and that you guys are getting news from CNN. Would be nice if we could get Japan to put Fox News on the air alongside CNN so you can make the choice as to what network you prefer. Thank you. いや、まさに今特に日本が直面しているのはその選択肢自体をどれだけ作らないかを既得権のメディア側、そして、大学出版界の人たちがですね、どういうふうにその自分たちが独占支持をする権利、あるいは真理を知っていると称する権利を独占しようと思っているか、この構造がおそらく、アメリカよりもはるかにその日本の場合に権威主義的で強くなっていると思うんですね。で、日本人は逆にですね、著名な人間とか著名なメディアというものは、前提として嘘をつくはずがないと
思い込むんです。イギリス人なんかの、これ世界の中でもいろんな、でも先進国なんかの中でですね、イギリスが一番メディア不信が強くて、大体8割ぐらいの人は信用してない。アメリカでも5割以上だと思いますけど、日本の場合は 75% ぐらいはメディアを信じている。で、そのメディアというのはどのチャンネルをつけてもみんな同じことを言ってる皆様の NHK からですね始まって TBS、テレ朝と、チャンネル変えたってみんな同じじゃないですか、言ってることは。トランプはバカで、安倍はアホで、ね、安倍はバカのポチだと。まあ大体この3つ覚えておけば日本のメディアが言ってることはほぼ全部理解できる。で、それがどのチャンネルつけても同じなわけでしょ。だから選択権自体をここまで、絞らされていることに黙っている私たちはやはりバカなんじゃないかというふうに日本人は少し考えた方がいいですよね。あと2016年の選挙、サラが言ったですね、非常にどんな選挙だったか、お話願いますか。Presidential race. You're talking to me? Okay, well, yeah, so we had one of the craziest, most unpredictable elections we've had in our history. We've had a lot. There are so many dynamics to think about, which is, I'm a Republican, obviously of the two parties, that's the more conservative party most of the time. And Jeb Bush was running, and all these 16 or 17 other Republican luminaries. I worked for President George W. Bush. It's a very powerful family. And I knew Donald Trump before he ran for president. I had the good fortune of meeting with him several times in his office. Dan Schneider joined me for several of them up in the famous Trump Tower office of his, and it was awesome. And I remember the very first time I met with him, I walked away. I had never been in a meeting with an important person who had asked me more questions than just giving me the answers. Usually, and I don't know if it's true with your Japanese politicians, but in America, American politicians who are running for president, when they meet with you, they tell you the way it is. When you met with Trump, he asked you how it was. And that was shocking. And I thought, oh, he's not really listening to the answers, and then he'd ask follow-up questions. And I've had this experience since he's been president, where if I get the chance to talk to him, sometimes he'll bring up some of these previous conversations we've had. And he'll say, hey, remember when you told me X? And I have forgotten that I told him X. And then he's talking about it, and I'm reminded, oh, I did tell you that, that's right. And then I think, oh my gosh, I gotta be careful what I tell this guy, he doesn't forget anything. He remembers everything. So it was a very interesting election. He beat Jeb Bush and all these other Republican luminaries. Then he had to run against the Clintons. And I don't know, I mean, I know you're very literate in American politics, but the Clintons, they play for keeps. And you know, the fact that he was able to beat Jeb Bush and Hillary Clinton shows you how talented he is, number one, but it also shows you that the American electorate was crying out for help. The American electorate had been drowned by this ruling class of people who had similar answers to most of the big questions. In their own personal lives, they were seeing, you know, suicide rates go up, kind of like rigid unemployment to low employment options for their kids and their grandkids. You know, we made jokes about it, but it really wasn't funny. What your grandkids would do after they got done with their schooling is they'd come in and move into your basement because kids weren't having those kind of economic opportunities. And Donald Trump connected to that. I'm going to tell you the reason why Donald Trump, this person that a lot of, like you mentioned, a lot of people like to say he's not smart. My experience is he remembers most things I've ever told him, and I'm not that important enough person to remember what I say. I'm not that smart. People just there do not remember everything I tell you, because sometimes it's wrong, okay? But he remembers these things. The other thing about him is he reads more than you can ever imagine. He reads constantly. He reads everything. The worst conversation with Donald Trump is if he gets on a roll about all the stuff he's been reading, and he's quizzing you
And if you read it, it's not always Sarah Carter's columns, it's a lot of columns from the New York Times and the Washington Post and other outlets. And so the reason why he captured the spirit is because unlike politicians who are taught to sound artificially smart and have all the answers, he was an entrepreneur that built businesses and buildings where he had to listen to all the neighbors and the zoning board and pick up on what's happening so that he could get the building built. And because that was his approach, he actually went to a bunch of people in the electorate and said, what is it you want to see in your president? And he did that for enough years and had enough conversations and had enough recall and an entrepreneurial spirit that he actually figured out what the American people wanted, and he also figured out along the way it wasn't dissimilar from what he wanted. That's why what happened in 2016. ありがとうございます。山口さんはですね、民放におられて非常にですね、メディアのその民放の状況ですね、今先ほど小川さんが言われた、知り尽くしている、ところがあると思うんですけども、今の問題点、抱えるメディアの問題点っていうのはどういうふうに捉えていらっしゃいますか？まあ、知り尽くしてたらクビにならないので、多分よく知らなかったから、まあ、今は無職なんですけれども、ただ今そのマット、それからサラが言ったことで、例えば皆さんもドナルド・トランプという大統領がそういうタイプの人だったって僕は初めて聞いたんですね。ということはトランプ大統領のいい面というのはアメリカのメディア、日本のメディアは伝えないんだ。本当に電話する、本当に親しいマットから聞いたことは広がっていかない。ということはね、僕は思うのは民放というくくりもそうなんですけれども、まずジャーナリズムかどうか、その右左の戦いではもはやなくて、何かを隠そうとする、あるいは嘘を伝えようとする、あるいはねじ曲げたものを伝えようとする人は左右の戦いの手前でもう民主主義の敵なんだと思うんですね。でその人たちが非常に大きな声でいろいろなことを言い続けると、トランプ大統領の本当の姿を私たち伝わらないんですよね。いいことは伝えないから。日本でもまあ安倍首相のいいことを伝えようとするメディアはほとんどありませんよね。アメリカでもだから同じことが起きてるんだってことはもう非常に勉強になった。だからまずはファクトはどこにあるか。で誰がジャーナリストで誰が活動家なのかっていうのを私たちが見る目を持たなきゃいけなくて、そうするとさっきサラが言ったような現場に行っている記者、現場の声を信じる、それから事実を信じるという目を私たちが磨いていく。それで今アメリカでこの2人が来てくださって喋ってくださっているのは、まずはファクトベース、サラのように中東の現場、アフガニスタンとか危ないところに行ってみた人、それを信じることから、まずはそのデモクラシーを守るジャーナリズムかどうか、その先に右左の戦いがあるという理解をすれば、そういう工作から私たちを守っていけるんじゃないかなと、特にお二人の話を聞いて全部思いました。時間が来てしまったというですね、これ非常にもっと話を続けたいんですけど、次、韓国というまた非常に面白いテーマがあるんで、最後に澤さんにですね、今の一連のセッションの振り返ってのクロージングリマークスをですね、お願いしたいんですけども。Oh, thank you so much. Well, I mean, listening to Matt, I was thinking and listening to you, sir, it's just incredible what you had to say. It's true, it's about fact-based reporting, getting back to fact-based reporting, being there, seeing that, putting out the story and letting people make their own informed decisions. But I was thinking that you're so right, so many people misinterpret President Trump and who he is. And I've only, had the opportunity to interview him a number of times, and I was out on the campaign trail for a little bit. I remember being in Wisconsin, and the reason why I'm telling you the story, well, two things. Wisconsin and Pennsylvania, because a lot of people didn't think ever that he would win Pennsylvania. I remember that. I remember there was a lady standing in line. She had been there all day, waiting to see the president. And she was not a Republican, she was an independent. I just gone up to her randomly and started speaking with her. And I said, well, why are you here today? What drove you here? She said, my husband lost his job.
He's a middle-class American worker. We ended up losing our home. It was devastating for me and for our two sons, both of which joined the military to pay for college. And she said, I am so sick and tired of nobody listening to me. I thought President Obama would listen to me, he never did. I thought President Bush would listen to me, he never did. She said, this president, although rough around the edges, he gets us. I mean, it almost made me cry because I felt like, as I looked across that crowd, I go, I know how you feel. I know how you feel. I watched my own mother, who was an immigrant in America, struggle and work extraordinarily hard, you know, to build a life for her and her family, and nothing was beneath her. Whether she had to work at an old folks' home, cleaning after people, or go to a factory, you know, after my father died, my mother did that for me. That's what America is about. It's about working hard and believing in something and having freedom and building a life for you and your family. But those essential ideas are what all of us are about. That's why you're here today. Because you believe in liberty and freedom and you want to see more liberty and freedom here in Japan. It's not just about Trump. It's not just about the United States. It's about human rights and our right as individuals to be free and have choices. And if I have anything to say today to wrap that up, is that we support one another, we support each other, we communicate with one another, and we fight for these essential freedoms all over the world. And we stand by each other's side, and we do it so that we don't lose who we are as a people and as individuals. Thank you so much for letting me speak. ありがとうございます。皆さん、今日、早川の迎えた機会、この番組に非常に貴重な機会であって、日本初めてでですね、ご家族と一緒に、回転寿司に行かれて非常に喜んで、旦那様はですね、アフガニスタンで負傷されたんですけども、非常に日本でのですね、ステイを楽しんでいただいてですね、喜んでいただいて、こんな暑い時の日本に来ていただいてどうもありがとうございます。そして小川先生、マット、山口さん、どうもありがとうございます。